Good afternoon all of you. Today discuss about nervous system. Okay. So first, neurology. What is meant by neurology? Neurology is the branch of medical science that deals with the normal functioning and disorders of the nervous systems. Neurology ची definition काय आहे? It is the branch of medical science that deals with the normal functioning and disorders of the nervous system. Okay. Next आहे neurologist. What is meant by neurologist? It is an physician who specializes in the diagnosis and treatment of disorders of neuromuscular system. Okay. मग ह्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे? स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टीम. The nervous system is the one of the smallest and at the most complex of the 11 body system. Okay, it is an intricate, highly organized network of billions of neurons and even more neuroglia. हे कसं बनलेलं आहे? कसं बनलेलं आहे हे? It is intricate, highly organized networks of billions of neurons and even more neuroglia. ओके, ह्यामध्ये अजून कोणते टर्म इन्व्हॉल्व होतात? सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड. हे कसं बनलेलं आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम? Brain and spinal cord. And peripheral nervous system consists all nerve tissue and outside the CNS. Outside the CNS. Okay. The structure कसं आहे मग ह्यांचं? Nervous system including in the brain 12 pairs of cranial nerves and their branches and 31 pairs of spinal nerves and their branches, ganglia, intrinsic plexus and sensory receptors. The structure of the nervous system. Okay. Next आहे function of nervous system. काय काय फंक्शन असतील ह्याचे? The nervous system allows to the senses various smells, produce speech, remember past events. It is also provides signal that control body movement. Sensory, integrative and motor. Sensory function काय असतील? Sensory receptor detects internal stimuli and sensory. त्याचे बेसिक फंक्शन कोणते कोणते आहेत? सेन्सरी, इंट्रागेटिव्ह अँड मोटर इज दी मेन ऑर बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टीम. ओके. नेक्स्ट आहे ऑर्गनायझेशन ऑफ नर्वस system. Two main subdivision of nervous system are the central nervous system that consists brain and spinal cord. Brain and spinal cord. And the peripheral nervous system components PNS includes peripheral nervous system includes somatic nervous system and autonomic nervous system and enteric nervous system. Enteric nervous system shown in figure. आता SNS. SNS means somatic nervous system. Okay. Consist of neurons that conduct impulses. हे काय कसं बनलेलं आहे? न्यूरॉन्स दॅट कंडक्ट काय करतात ते? इम्पल्सेस फ्रॉम द सोमॅटिक अँड स्पेशल सेन्स रिसेप्टर्स. कुठून करतात ते कंडक्ट इम्पल्सेस? सोमॅटिक अँड स्पेशल सेन्सेस ऑफ रिसेप्टर टू दी CNS. कुठून? CNS कडून. अँड दी मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम दी CNS स्केलेटल मसल. नेक्स्ट आहे ANS. ANS मीन्स ॲटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. हे काय करतात? कंटेन्स सेन्सरी न्यूरॉन्स फ्रॉम विसरल ऑर्गन
and motor neurons that convey impulses from the CNS. हे कुठून कॅरी करतात इम्पल्सेस CNS कडून टू द स्मूथ मसल टिश्यू अँड कार्डियक टिश्यू, मसल टिश्यू अँड ग्लॅन्ड्स. The motor of the ANS consists two branches, sympathetic division and parasympathetic division. Okay. Last आहे ENS. ENS means enteric nervous system. Consist of, हे कसं बनलेलं आहे? It is consist of neurons in the enteric plexus and the GI. GI tract means gastrointestinal tract, and the functions somewhat independently of the ANS and CNS. त्यांचं फंक्शन कसं आहे ते इंडिपेंडेंटली आहेत ANS and CNS. ओके. अजून काय? कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ स्मूथ मसल अँड सिक्रेशन एक्सेट्रा. ओके. Showing the figure, this is about the organization of the nervous system. Okay. Overview about the nervous system. The structure of nervous system, function of nervous system and organization of the nervous system. Okay.